Oke, selamat pagi mahasiswa dan tutor-tutor yang datang. Rekan-rekan UK Petra, pada pada kesempatan pagi ini kita dapat kesempatan Ibu Camelia Kusumo dari Taylor University untuk memberikan kita kuliah, sebuah insight ya, sebuah cara pandang akan urban ecology dan urban nature gitu. Nah, saya perkenalkan dulu Ibu Camelia ini adalah senior lecturer dan program director di Master of Architecture di School of Architecture and Building Design Taylor University Malaysia. Beliau sudah menjadi akademisi dan praktisi 15 tahun lebih gitu ya dalam research tentang arsitektur, urban design dan design management. Beliau S1-nya dulu di Universitas Kristen Petra di tempat kita gitu ya. Dan mengambil gelar S2 dan doktor di Delft University of Technology, Belanda. Nah, sekarang beliau bertugas di Taylor University Malaysia. Dengan research interest-nya beliau meliputi sustainable urban design, mixed-use urban development, hospitality architecture, social housing architecture, retail architecture, transit-oriented development, dan urban rejuvenation. Nah, dari kesempatan kali ini yang sudah berjoin dengan kita Bu Camelia, itu ada mahasiswa arsitektur semester 7, merancang 7 arsitektur Petra, sama ada mahasiswa dari S2 kita, S2 arsitektur Petra, yang dikepalai oleh Bu Ruli Damayanti sendiri. Gitu. Sekian dari saya, mungkin perkenalannya. Bu Camelia mungkin bisa langsung mencoba untuk share screen dan membagikan informasinya. Terima kasih Bram untuk perkenalannya. Oke. Nah, karena waktu kita terbatas, mungkin saya langsung mulai aja ya. Oke. Cukup jelas ini slide-nya? Jelas, Bu. Full screen ya. Oke ya. Oke ya. Oke. Ini sebelum saya mulai, saya nanti kuliah ini akan saya campur dalam 2 bahasa. Jadi terutama untuk yang awal-awal, slide yang awal-awal saya akan gunakan bahasa Inggris karena ini melibatkan beberapa definisi. Tapi kemudian nantinya ketika saya mulai memberikan contoh-contoh praktis, saya akan kembali ke bahasa Indonesia. Jadi supaya lebih mudah dan kita bisa lebih berinteraksi. Ya, selamat pagi semuanya. Mungkin saya mulai dulu dari definisi dari urban ecology. Urban ecology is basically is a study of the relation between living organisms with each other and their surroundings in the context of an urban environment. And the basic goals of the urban ecology is to achieve a balance between human culture and natural environments. There are many ways actually to improve urban ecology. For example, by nature remediations, species reintroduction, sustainability, energy consumption materials, and increasing the urban nature in itself. And urban natures are vital in cities because they are the key location for a wide range of ecological functions and processes of the earth. The urban nature or green space has actually many values and is actually defined by the WHO, the World Health Organizations, that basically the urban nature or urban park or the green space in the city, of course, it has been long recognized. It has quite some aesthetic value. But more recently, the people actually acknowledge that the urban nature of green space in the city has also some environmental benefits, such as actually for the management of the storm waters, the quality and quantity, the mitigation of heat and air pollutions, as well as there is also a growing awareness, the role of green space for biodiversity of
flora and fauna. Even though many stakeholders still see the urban nature as a non-profitable, so it just costs money, it's just too expensive actually to have a park or to have urban nature, we should not forget that increasingly is also evident that there is a land value appreciation when a neighborhood has more green area or green park. We also know, or I mean, this actually has been also evidence also that the urban nature has also many social benefits because it's not only just a place for recreations, but it's actually promote a physical and mental well-being as well, and opportunity for social and community well-being, and broader development of stewardship of the biospheres. And some research even suggests that the physical activity in nature environment, so not inside the gym, fitness sports or something like that, can help remedy mild depression and reduce the psychological stress indicators. And even there is some numbers that show that physical inactivity linked to poor walkability and lack of access to recreational areas accounts for 3.3% of the global deaths. I mean, you can actually have a look a bit more in this website. So I put the link here. So in case if you want to study a bit more about the benefits and the plus and minus of the urban nature and the green space. Okay, I mean, to go actually a bit deeper to the smaller scales, to your neighborhood scales, what is the urban nature? The urban nature is not only just a park, but it actually has also a bit more kind of more smaller scale benefit. For example, in terms of soil, that if you have urban park instead of concrete and asphalt, then of course you contribute actually to the nutrient cycling. We can also maintain the quality of the soil, and in fact, it actually helps also to some extent to control the erosions. And of course, for flora fauna, when actually we have a green space, then it's actually is a good provision for the wildlife habitat. And if you have, and we have correct a combination of the ecosystem, then even can control the mosquitoes, because mosquito, I think, especially in Indonesia or Malaysia or Singapore, actually quite an issue. And we even nowadays become more trendy is the urban farming. So even can provide the fresh produce actually for our food. And of course, the more park, the more green, then actually it has also values in terms of the heat mitigations and noise mitigation as well. And if we have also water element in this urban park or urban nature, so I mean, we can also design actually this water element as a place not just for decorations, but also a place for water recycling, for use it even for the flood prevention pond, flood hazard mitigation, and even eventually use it as a stormwater and domestic wastewater treatment, or for irrigation as well of the green area. And for the people socially, so this create also a sense of place. It also has an aesthetic values. It can improve also social relation, education values, and recreation. I mean, in Surabaya, for example, if you have some parks, it even become a landmark. So, for example, like Taman Bungkul, it's also even in the new area, like I think in the Pakuan area in the west of Surabaya, like the Kolam Bebek or something like that. So basically, this urban nature park become a landmark, but also that's why it's actually create a sense of place also for the inhabitants. Okay, now before I continue further with actually my lecture, okay, sekarang I will stop sharing. Dan oke, saya akan pindah ke Mentimeter sebentar ya. Oke, mungkin saya mohon bisa nggak ya? Silakan mungkin Pak dengan handphone yang kalian miliki. Oke, silakan pergi ke menti.com dengan handphone ya, dan jangan pakai komputer. Komputernya perlu untuk dilihat untuk melihat pertanyaannya. Jadi silakan masuk ke handphone masing-masing dan masukkan kode ini 3374248. Dan ini karena pooling, jadi tolong silakan menjawab ya
ini. Berapa jauh taman kota dari rumah Anda? Jadi kita ingin tahu kebanyakan apakah ada taman kota di dekat rumah Anda, di lingkungan Anda, di lingkungan kalian. Wah, nggak ada yang kurang dari 1 kilometer. Wah, ada yang kurang dari 1 kilometer. 1 paling nggak. Rumahnya jauh-jauh semua nih kayaknya. Rumahnya jauh semua. Ini di Surabaya apa di luar Surabaya kebanyakan? Surabaya ada beberapa mahasiswa yang dari luar Surabaya, bukan Nadia. Oke. Karena kan work of ini mereka biasanya ada yang pulang. Ke rumah masing-masing. Oke. Iya. Wah, bahkan di luar Surabaya pun jarang yang kurang dari 1 kilometer. Oke. Untuk tidak menunggu lebih lama lagi, boleh saya tahu siapa yang kurang dari 1 kilometer ya? Yang kurang dari 1 kilometer? Saya. Ya, oke. Jenny. Oke, boleh saya tahu tinggal di daerah mana, Jenny? Di Ngagel Jaya Indah, Surabaya. Oh, oke. Ini taman yang mana yang kurang dari 1 kilometer? Taman Bungkul? Sekitar 1 kilometer. Di Oke. 850 meter. Oke. Bisa jalan kaki berarti ke taman? Bisa. Oke. Berarti Jenny ini termasuk yang paling beruntung. Karena kelihatannya mayoritas dari kita semua jadi keberadaan taman itu lebih dari 3 kilometer. Karena kalau lebih dari 3 kilometer ya kalau jalan kaki di Surabaya ya kepanasan lah. Jadi ini berarti Surabaya masih butuh lebih banyak taman-taman kota. Seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa ada banyak manfaat dari taman kota, nggak cuma sekedar sebagai dekorasi ya, tapi juga baik untuk manusia maupun untuk flora dan fauna itu sangat bermanfaat. Oke, saya nggak akan bahas ini terlalu lama. Oke, coba saya ke berikutnya, pertanyaan berikutnya. Kapan Anda terakhir melihat kupu-kupu? Sini, jadi kalian melihat kupu-kupu, apakah tadi pagi lihat kupu-kupu, atau kemarin, atau seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau lebih dari sebulan yang lalu? Atau enggak pernah lihat kupu-kupu? Kurang 1 slot, Bu Kamelia. Kurang 1 slot yang tidak pernah lihat kupu-kupu. Ya, kurang 1 ya. Tapi di screensaver saya ada kupu-kupu tuh gimana? Tiap hari saya lihat ya. Itu nggak valid ya. Kupu-kupu hidup yang terbang. Tapi lumayan, ada 3 yang lihat kupu-kupu hari ini. 4. Bahkan hari ini ada yang sudah lihat kupu-kupu 4.
Ya, kebanyakan sudah lama tidak melihat kupu-kupu. Oke, ini berarti jelas sekali bahwa kupu-kupu termasuk binatang langka di Surabaya. Karena hanya bahkan untuk yang melihat kemarin atau seminggu yang lalu pun jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Kebanyakan mayoritas dari kalian melihat kupu-kupu lebih dari sebulan yang lalu atau jarang-jarang melihat kupu-kupu. Sebetulnya, sebelum saya lanjut ya, ada yang bisa kasih penjelasan kenapa saya nanya kok kupu-kupu ya? Kenapa saya kasih pertanyaan kapan melihat kupu-kupu terakhir? Ada yang bisa menjelaskan? Oh, Bu Ruli suaranya. Mungkin kualitas udara kali Bu ya. Atau kualitas udara mungkin ya. Ada lagi yang lain? Mungkin habitatnya ya Bu Kamelia ya. Oke, kualitas udara. Karena kan kebanyakan kalau di kota itu sampah adanya, bukan bunga. Lalat. Mungkin kalau pertanyaannya melihat lalat, mungkin tadi pagi banyak Bu. Oke. Mungkin saya panggil ini beberapa mahasiswa saya dapat nama dari Bu Ruli nih. Ini Terence Seymour Luntungan. Ada di sini nggak? Terence? Belum masuk kali ya? Belum masuk. Ada ini. Oh, ada. Anaknya masih malu-malu kayaknya. Atau Cynthia Kristianti. Ada Bu. Ada di sini. Oh, oke. Cynthia, kenapa saya nanya kupu-kupu? Karena kurang tahu Bu. Udara mungkin? Udara. Selain udara, tadi kan Bu Ruli sudah jawab udara. Iya sih. Kurang tahu Bu. Kurang tahu ya. Oke. Supaya nggak lebih lanjut, nggak terlalu lama. Oke, saya jawab. Karena sebetulnya kupu-kupu adalah indikator yang baik tentang untuk melihat biodiversity. Sebetulnya ini indikator juga melihat apakah lingkungan kita atau lingkungan dimanapun kita berada itu termasuk lingkungan yang sehat untuk flora dan fauna bahkan manusia juga. Karena terus terang kalau tempat itu kurang, karena kupu-kupu itu mereka tergantung sangat sensitif terhadap kondisi alam. Jadi kalau misalnya udaranya kurang baik atau misalnya adanya di daerah itu jadi juga kurang jenis tanaman juga tidak terlalu banyak, misalnya cuma rumput-rumput saja, nggak ada tanaman bunga-bunga atau buah-buahan, maka kupu-kupu juga nggak bisa hidup. Dan selain itu juga mereka juga sangat sensitif terhadap kualitas tanah. Juga di daerah itu saya kurang tahu ini, mungkin Surabaya nggak terlalu umum, tapi misalnya kalau di Singapura, di Malaysia, pemerintah suka sekali mengadakan fogging. Fogging ini di Jakarta di beberapa perumahan juga mereka sering mengadakan fogging. Fogging ini mereka semprot baygon, semprot, tapi secara skala besar untuk membasmi nyamuk. Tapi fogging ini masalahnya bukan cuma membasmi nyamuk, tapi juga membasmi juga larva dari kupu-kupu atau worm ya, ulat dari kupu-kupu itu sendiri, dan juga membuat juga banyak tanaman-tanaman buah-buahan atau bunga-bunga kurang produktif juga. Oke, saya akan stop sharing dari Mentimeter ini. Terima kasih untuk kontribusinya. Oke, ini jadi kuliah saya hari ini akan fokus lebih banyak ke biodiversity ya. Oke, dan bagaimana kita sebagai arsitek bisa berkontribusi juga terhadap biodiversity, jadi keanekaragaman alam di sekitar lingkungan kita. Oke, sekarang ini pertanyaan berikutnya nih. Is sustainable green building apakah sama dengan design with nature? Oke, mungkin ini saya jawab langsung aja. Jadi kalian nggak perlu menjawab pertanyaan ini dulu karena untuk meningkat waktu juga.
this is a bit the issues that people think that actually if you have sustainable green building, then everything actually will be complete. Then your work as an architect, it is done. So this is an example. It's called is the headquarters of the Malaysian Energy Commission. It's in Putrajaya. It's called Diamond Building. This building get a platinum rating. I think you might have actually learned about the green building rating. Jadi gedung hijau, rating dari gedung hijau. In Malaysia, we call it GBI, Green Building Index, and in Singapore, we call it Singapore Green Marks. So in Malaysia, especially, the focus of the measurement is basically on energy efficiency, water efficiency, basically energy and water efficiency. And like this one, this green building in Putrajaya, get the platinum, really the highest point that you can achieve as green building. But if you look actually in the environment around it, it's nothing. It's very hot. I mean, there are only a few trees, but it's surrounded by the road and the car parks. It has really huge car parks in Putrajaya. So it's in a way, when actually doesn't mean that actually if your building have achieved the highest standard or the highest point actually for a green building, it doesn't mean actually that your building actually is living together with nature. Okay, this is actually, this one is actually to show because I'm not that familiar with the indicators in Indonesia, but at least I can show some a bit the green building index in Malaysia. If you see, this is the measurement basically focus on energy, water, and materials. And even though actually this one, the sustainable site planning and management, but the points actually to maximum point you can get if you have more green or roof garden is only maximum 2 points that you can get. So, I mean, if you are a developer, because in Malaysia, the GBI actually starting to become a norm. And if you actually reach quite a high point, you can get tax incentive. So you will pay actually less tax because your building is basically so-called green. But the green here is actually not a real green, because green here is actually refer more like the other sustainability measurement like energy, water, and materials. But this is different when actually you go to Singapore. I mean, Malaysia and Singapore is well connected. It's just across the bridge. It's like Surabaya and Madura, you know, it's that far, okay? But the measurement standard is quite different, because like in Singapore, the green mark, they use the indicator. If you look here, is actually not just focusing on the energy, water, and material only. They use actually a different kind of standard, the climate, resources, well-being, and ecology. And in this one, they have actually they have a well-balanced 5 sections. So climate responsive designs, building energy performance, smart and healthy building, resource stewardship, and advanced green efforts. And in fact, if you go a bit deeper actually to each indicator, for example, the climate responsive design, they are not only talking about the energy, water, and material, but also they are talking also about urban harmony, so about the social relationship as well, about tropicality. And of course, the building energy performance still there, like the energy efficiency, the effectiveness, renewable energy, but it's only one part. It's not the major part of their measurements. So it has a different type of indicator and measurement. And this actually resulted with so much different in terms of the architecture that you see in Malaysia and against actually the building that actually you see in Singapore. I don't know how many of you actually have been to Singapore and when did you visit Singapore, but if you, maybe you guys actually quite young, but I think for some of your lecturers, actually, if you visited Singapore 20 years or 15 years ago, it looks totally different actually if you visit Singapore these days. Singapore, in spite of actually very dense and a lot of high rise actually, but the city is actually very, very green.
And the reason being is, of course, these indicators, which actually is really supported also financially by the government. In one hand, they give a tax incentive, and in the other hand, actually, they also require the developer, whoever the developer is, always to replace to do the green replacement, at least 1-to-1 green replacement. What is green replacement? So, for example, if you have a site, for example, that you have a site of 500 square meters, then the area of the green in your building, you have to put greens in your building in whatever way, has to be also 500 square meters and cannot be less. And this is one of the very important requirements that the Singapore government actually only introduced recently. And not only that, they even give incentive that for every, I mean, you can look actually later, I will explain a bit later, that for every square meter, for example, if you make a rooftop garden, for every square meter that a rooftop garden, they will support, they will actually, they give financial incentive of 200 Sing dollars per square meters. 200 Sing dollars, I don't know how much rupiah is it, actually it's quite a lot, but can you imagine that if you do a roof garden, you get the money actually from the government. Okay, anyway, so just to go a bit more back actually to the history. So one of the early proponent actually for the integrating the cities with nature is the Scottish landscape architect. His name was Ian McHardt. And he advanced the principle of ecological approach to planning and urban designs. So before, the ecological approach is actually only you apply it in the forest, in the nature area, but he actually trying actually to bring this ecological approach from the nature, from the non-urban area actually to the urban area. And he identified that there are 7 natural planning factors that form the science of ecology in the city, like the climate and microclimate, topography, geology, hydrology, soils, flora, and fauna. And he argued that they are all interrelated. So the connectivity, the interrelationship is very, very important elements actually in creating a well-balanced ecology. And he argued that everything in nature, in fact, is related or connected. Okay, so then actually coming closer to us, one of the maybe the kind of well-known architects in Southeast Asia for designing with nature. So with the is actually Dr. Ken Yang. He did actually his PhD thesis in Cambridge University in the early 70s. And during his PhD thesis, even though that actually he's an architect, during his PhD thesis, actually he took 1 semester study of landscape under Ian McHardt at University of Pennsylvania at that moment. And then in 1995, Ken Yang published his PhD thesis entitled Designing with Nature. I mean, this is clearly an acknowledgement of McHardt's influence of his work, but in his works, actually, he connect actually this designing with nature with the architecture design. So he actually explained about not only about the low energy building, but also about the ecological land use planning, natural resource management, and design with low environmental impact building. Okay, what is actually, but of course, when we design with natures, I mean, we as an architect, also we need also some guidelines, isn't it? We need to know what is actually a good ecology, what is actually what is important guideline actually for us actually to design the ecology or the nature in our neighborhoods. So there are actually about 5 kind of rule of thumb or guidelines that actually for parameters actually to design the ecology of your area. First, actually, we need to understand the vegetation type of the quality. Of course, we need to know whether it's fruit trees or whether it's flower plants. So, and then we need to know about we need to understand about the influence of the shape and size. For example, like this one, it has, because it's actually, the shape is actually very compact and gathered, it has actually a shorter edge.
Then if actually just you split it, when you split it, the same total area, but this is the edge is actually 1,600 meters and this is only 400 meters. So the more concentrated form, for example, is preferred for the biodiversity rather than more fragmented form. Remember that Ian Meinhardt also earlier the importance of connectivity, the interrelatedness in the natures, and then of course this mentioned again about the connectivity. And so I mean in the nature, even in the cities, try actually to connect the nature. Don't do fragmented parks and gardens. Okay, this is the plan actually designed by MVRDV. This is the consultant from the Netherlands who actually advised the Singaporean government to recreate the nature corridor inside the urban area in Singapore. I mean, of course, you can always Google and find a bit more information in detail about this design. And another important factors in designing the ecosystem in our building, of course, is the height. Because of course, when we build something, it will impact also the height. And I think if I understand it well, I think you guys actually starting to design high-rise in this class. And but another parameters which is important we have to remember is the time. Remember that the nature or the plants, they are growing, they evolve. So, I mean, when actually in the first month, the second month, or in the next year or 3 years later, actually it will influence how actually that your building function, okay? And also will influence the aesthetic of your building as well, automatically. Okay, I will go through a bit more in detail about these parameters. I mean, the parameters, I mean, the type of vegetation, of course, that actually basically the 3 big types of the vegetations. So the primary forest, this is the rainforest, I mean, like in Indonesia, or the mangrove forest, hutan bakau. Yeah, rainforest, I think in Java is almost disappear. I think maybe you can only see this actually maybe in Kalimantan or in Papua. But what we can actually see sometimes, maybe more often in Java, is actually the secondary forest. Secondary forest means actually that you have the primary forest has been, what is that, lock, sudah ditebangin. Then actually if you do the reboisasi, the replanting, penghijauan, then actually what you get is actually secondary forest. Some is young, some is mature, but what actually looks, what is actually really big difference between the primary and the secondary, the secondary usually is a bit more organized because we human actually replanted. And of course, we also have another type of vegetation. This is really the big, which is the park and gardens. There are some managed, some unmanaged, and some is actually focused on the recreation, like such as this park, or they actually focus more in the biodiversity. And another thing I mentioned also earlier about the importance of the shape of this, the ecological area, the park area. So they are actually, of course, as a designer or planner, actually we can have actually different, we can design the shape of the park that we want to do. And this is in the left columns is actually that the typology that actually we should avoid, and in the right column is the one that actually is preferable that we select actually this kind of logic when we design our park or our nature area in the cities. So if it's actually to increase actually the biodiversity, it's also important actually to have diverse habitat. So I mean, of course, you have mountain, lake, forest, high and low, and different kind of plants as well. And then you should also have a more closer to round shape rather than the irregular shape or elongated shape. The reason being is then actually if you have a closer concentrated shape, then this in fact is you will have less edge effects and actually less fragmented, and it's more preferred actually by the fauna, the animals, rather than actually the elongated shape. And also try to have a mix of large and small reserves. So not only just all big reserve and then say, okay, I mean, in the urban area, I will build all the cities and I put the park or garden far away outside the city.
No, no, no. You should actually have the mix of large and small reserve. And remember, this actually cannot be actually a stepping stone for the animals, for the flora and fauna. And then this is the management part. Management part is actually beyond our control. It's actually more the government control, that we should actually manage the reserve or the nature park actually regionally rather than locally and fragmented. And also try actually to have the human integration. Okay, don't exclude human when you create a park or natural reserve actually in your urban area. You don't say, okay, I put the reserve park over there, no human can enter. No, no, no. You should actually integrate the human. Remember, the goal of the urban ecology is actually to have the balance between the nature ecology and the urban ecology. Okay, you might actually have some buffer zones, so some maybe, but actually with more human contact, less human contact, actually to protect some of the nest or the habitat of the animal, but don't exclude human when actually you design a park. And this is actually just actually to describe why, just to give you an illustration, why actually it's important to have more a cluster shape when actually you create an or design an urban nature. So this is in fact is a study, and you can actually look actually more in detail in this design guide to promote diversity on roof gardens. That the avian is birds, yeah, a burung. So that in fact in this shape, this scatter shape, it actually attract less birds. The reason being is because their defensible territory actually become limited because there are too many open area here. And this is in fact is not preferred by the birds because they are actually, of course, scared of the predators or human, you know. So in a way, and because the distance that they have to fly from one tree to another tree actually a bit too far. Okay. And while actually, if you have the linear, this is already a bit better because it's actually at least the tree is closer, because then it's easier for them actually to jump from one tree to another tree. This is basically is the bird, yeah. But if you have a cluster system, you really give actually a safe habitat actually for the birds actually to stay in your garden, in your parks. Okay, now going back actually to the building, because that is actually really the basic principles, and I will come back. I will go actually back actually to the some works of Ken Young. Ken Young's earlier works this is a building from 1985. So even before he has done his PhD. So he did his first attempt is to connect actually the habitat, the greenery actually from the ground floor to the building, to the sky, to the high-rise building. And this is 24-story actually of IBM Plaza. It's from 1985. That's why it looks old. And he actually introduced the idea of climbing plants. So very simple idea, basically like with the balcony type that actually try to have a climbing plants actually from the ground floor to the 14th story. And in 1985, I mean, I'm sure that you were not born yet. Even for me, I think I was very small at that moment. And he was actually one of the forerunner of the vertical greening of building, high-rise building, especially in Southeast Asia. And no one previously actually had emphasized ecology in building design in the tropics. And another outstanding works of Ken Young, because Ken Young is one of the forerunner for this movement, is Menara Mesin Niaga. This is also in Kuala Lumpur, and he is in 1992. And this is where actually he tried to integrate a lot of passive design strategy. So he called it bioclimatic design principles. So of course he tried to kind of introduce a lot of this energy efficiency, water efficiency, and materiality. But another interesting effort that he did, because he kept trying actually to bring the greenery actually to his tower.
So he also again tried to create the connectivity between the ground plane and the vertical facades of the buildings. And this building, in fact, win the Aga Khan Award of Architecture 1995. And Peter Eisenman, who was one of the juries, actually described this as one of the few projects that contributes thinking to the general culture of architecture. And he keep trying, Dr. Ken Young, and he tried again in this, the AP Tower, in 1998, that explored the vertical urban design with sky. So here actually is not only just about the connectivity, but they also started to introduce the sky courts, sky gardens, and community space also in the sky. And if you look actually in his presentation techniques, he always actually try to show the greens. Well, the floor plan is black and white, but he tried always to show the greens, how actually the greens come actually through all his floor plans. And this is, in fact, if you see the section, you can also see some sky court and sky garden actually in his buildings. I mean, for now, maybe it's kind of common actually you use this strategy, but at the time in the 80s and the 90s actually was quite amazing, because a lot of developer, I think especially very skeptical for his approach, because this is expensive, the maintenance cost is expensive. I mean, and they didn't really appreciate actually the effort actually to bring the green, the nature actually inside the building. And Ken Young works actually has gone through various incarnations, from tropical architecture in the beginning, and then bioclimatic architecture into the eco-architecture. This is one of his recent publication, 2011. And in this book, he explained the design of eco skyscraper involves configuring its built forms and operational systems that they integrate with nature in a benign and seamless way. And he actually showed some possibility actually to imitate the structure, process, and properties of ecosystem, nature ecosystem, and approach to here that he also called as eco-mimesis. And then later on, actually, they keep working, the T.R. Hamzah and Young, so it's later office, actually keep producing the works that still keep insisting about this continuity of the urban nature. So this is in the Genome Research Center in Hong Kong, where you actually, he kind of like even become more clear that he try actually to introduce this spiral garden. And one of the culmination of his work is this one, the Solaris One North Singapore. I think this is from, 2010. Yeah, he completed this building. This is basically this building encapsulated all his idea on ecological connectivity. So this is the green area that kind of spiraling along the building. It's actually 1.5 kilometers, maybe the longest spiral garden in the sky in the world. And because of this strategy also, he managed actually to create 113% of green area in his building. If you remember, I also mentioned about that. In the past 10 years, that the Singapore has tried actually to implement this requirement about this 1-to-1 green replacement. So for every square meter actually that you take actually for your building footprint, you have to replace it with the green area in your building. So this is the sections. This, of course, this get the green mark platinum rating, because of course it's actually fulfill all the requirement, not only in terms of the green, but also of course in terms of the water efficiency and of course and the energy efficiency. Even it can save almost 480,000 US dollar per year. I mean the cost for the energy. And you can see it has a rainwater harvesting, of course roof garden, continuous landscape, vertical landscaping. And the atrium is the naturally ventilated daily, and they have even make a kind of like the solar shaft on purpose to ensure that actually the light actually coming through actually the building. And the ground floor is naturally ventilated, and the veranda way performance plaza, eco-cell to basement and landscape plaza. Eco-cell is actually an interesting strategy also being introduced actually in this project.
So basically, you make so the basement area, you make actually kind of hole, a void, to ensure that actually you have the fresh air and also a good lighting also inside the building. And what is this is EcoCell. So what is interesting about this EcoCell, in fact, the strategy actually to design this EcoCell actually is mimicking the ant mound. Apa ya? Rumah semut. Gundukan rumah semut. But this is actually this the ant this is the Indian I think they call it Indian harvest ant, that they have actually their house, their nest actually has a spiroforms, and the why actually it has a spiroforms. So it's actually it works as a drainage. So if it's raining, then there'll be no flooding actually inside the ant nest, because of the spiroform actually bringing the water slowly actually down. So it is the same. The EcoCell, I mean, in one hand actually it's become kind of like a whole source of lighting and air actually for the basement, but under this EcoCell, actually there is integrated water harvesting systems. So why actually, that's why actually they create actually this spiraling shape also. Actually it works as a, not only as a ramp, but it's actually more as a drainage system that bring the rainwater from up actually down actually to this rainwater harvesting system. And this strategy actually is called eco-mimicry. You can actually, I'm not going to talk about the eco-mimicry today because that requires another type of lectures. Okay, but you can actually have a look actually about the biomimicry. There is even Biomimicry Institute, the biomimicry.org. You can actually have a look. And this is something that maybe I think as an architect actually we need to learn. So how actually we design by mimicking nature. Mimicking doesn't mean copying literally. Of course, there are different type of mimicking. I mean, it can be from, you mimic the form, you can mimic also the process, like the mangrove or the ecosystems. And for example, like this kingfisher bird, this is actually the shape and the way that kingfisher actually coming in quickly actually to the water is actually inspired the design of the Shinkansen bullet train actually in Japan. You can actually even Google and look actually the kind of short video about in BBC. And it's actually quite interesting how we actually can learn actually from the nature. So instead of trying actually to get the inspiration just only from existing built environment, why not actually learn from the nature how actually you actually make an innovation. I mean, you don't have to reinvent the wheel. I mean, the nature actually has made a lot of solution actually for us as well. Okay, yeah, going back actually to the Solaris. I mean, no, going back. Okay, I conclude. Okay, Solaris. I mean, in spite of actually sometimes this platinum rated building usually ugly because they are actually, or sometimes quite ugly because they are just focused so much actually in the sustainability factor, but this building also is quite beautiful as well. Okay, that is the examples. Now I'm going actually to discuss a bit more in terms of the bringing the green into high-rise. We call it actually the sky-rise greenery integration. I mean, there are many ways actually we can integrate the green actually in the building. I mean, maybe you are quite familiar. I mean, like the vertical greenery, the wall, the facades. They also can have balcony planters, which is actually quite common, easy to do. I mean, even individually we can all do. Another thing is, of course, to have the roof garden, sky terrace, or extensive green roof. Okay, nah, before I continue, okay, mungkin di sini saya akan break lagi. Menurut, kalau saya tidak salah, kalian ada 19 kelompok di sini saat ini. Oke. Benar kan ya, Bu Ruli, ada 19 kelompok? 19 kelompok. Ya, Oke. Sekarang ini sini, sorry. Di sini sudah saya tunjukkan ada 5 macam kemungkinan untuk kita meletakkan, seperti saya sebutkan sebelumnya,
meletakkan ruang hijau atau penghijauan di dalam gedung kita. Jadi ada open or closed patch, ada yang plateau seperti yang di rooftop garden, ada yang hill seperti di balcony, ada yang cliff, facade, vertical garden, atau yang model tunnel and cave, usually sky terrace. Nah, sekarang mungkin saya boleh minta masing-masing grup untuk berdiskusi sebentar saja. Tolong urutkan dari mulai yang terbaik sampai yang terburuk dalam hal effectiveness for biodiversity. Ingat ya, effectiveness for biodiversity. Jadi mana skenario yang mana yang paling baik untuk mengundang keanekaragaman alam dan mana yang terburuk untuk mengundang keanekaragaman alam. Oke, yang mengundang flora dan fauna, mana yang paling baik dan mana yang paling buruk. Dikasih nomor, mana nomor 1, mana nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, jelas nggak pertanyaannya? 19 grup ya. Jadi kalian bisa bagi masuk ke grup masing-masing. Saya nggak akan break di sini di Zoom room. Jadi mungkin kalian bisa berdiskusi lewat WhatsApp atau apa saja. Dan 5 menit lagi kembali dan tolong masukkan jawabannya di chat grup. Jadi mungkin misalnya grup 1 jawabannya mungkin nomor 1 cliff, nomor 2 tunnel cave-nya. Jadi kasih saya urutan mana yang nomor 1, mana nomor 2, 3, 4, dan 5. Bisa nggak? Jadi saya cuman minta jawaban dari per grup, jadi bukan dari kalian semua. Ada pertanyaan? Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ngerti ya? Oke. Oke, kalau ngerti, saya kasih waktu 5 menit. Lalu setelah 5 menit, 11.56. Udah hampir waktunya, udah hampir habis. Mungkin pukul 12 silakan jadi silakan kasih jawaban di chat. Oke? Oke. Kalau sudah selesai boleh langsung nulis kan ya Bu ya? Silakan ditulis. Nggak ada jawaban segera juga boleh. Oke. Karena cuma tinggal 2 menit lagi, jam 12 saya mau lanjut lagi supaya nggak terlalu banyak waktu habis juga.
Silakan jawabannya ditulis di chat karena waktu sudah hampir habis. Jangan khawatir takut jawabannya salah atau benar. Oke. Oke, sudah mulai masuk. Bu Kamelia yang nomor 1 itu yang berarti yang terbaik. Ya, yang nomor 1 terbaik, nomor 5 yang terburuk. Oh iya. Ayo kelompok yang lain cuma 2 grup ini, cuma 2 kelompok yang sudah kasih jawaban. Mungkin yang lain masih terlalu menggebu-gebu, Bu. Banyak yang perlu dipertimbangkan. Oh, ini kelompok 16 dibalik. Clifford Platon. Oh, terburuk terbaik. Yang S2 boleh jawab juga loh, meskipun nggak ada kelompoknya. Ya, kelompok. Sebenarnya siapapun boleh jawab. Saya ikut ya. Oke. Kayaknya mungkin hampir semua sudah masuk ya. Oke, mungkin saya bisa minta ini kelompok 4, Samuel Leonard. Saya lihat jawabannya 1 Hill, 2 Plato, 3 Tunnel, 4 Cliff, 5 Open. Ini dari yang terbaik ke yang terburuk ya. Oke, Samuel, tolong dijelaskan kenapa pilihannya nomor 1 Hill, Plato, Tunnel, Cliff, dan Open. Menurut kelompok kami itu kalau yang Hill itu kan kayak every animal itu kan punya tingkat hidup yang tingginya itu berbeda-beda. Jadi kayak nggak semua itu hewan bisa di tempat tinggi dan nggak semua hewan bisa di tempat rendah. Jadi kalau Hill ini paling cocok karena dia itu punya ketinggian yang masing-masing gitu. Terus kalau yang Plateau kenapa? Karena kayak lebih cocok karena nggak kayak kejamah manusia gitu, Bu. Karena kalau misalnya kita kejamah manusia itu kan kayak dia nggak bebas, kayak enak gitu. Terus kalau yang tunnel itu karena kalau tunnel itu kayak punya spesifikasi masing-masing gitu. Dan juga kalau tunnel itu bisa jadi nggak semuanya itu kejamah manusia. Terus yang keempat Cliff, kalau Cliff ini masuk keempat soalnya nggak semua hewan juga itu bisa di tempat yang benar-benar vertikal. Terus kenapa yang open or close itu yang terakhir? Karena menurut kelompok kami, kalau misalnya dia itu ada di bagian bawah, dia itu paling sering bertemu dengan manusia, jadi merasa nggak aman. Kayak begitu sih, Bu. Oke, terima kasih Samuel untuk penjelasannya.
Mungkin saya mau dengar juga dari yang awal siapa tadi, Felicia ya, kelompok 7. Kelompok 3. Felicia Putri. Nah, pilihannya yang justru close-nya dia, kalian nomor 1, sementara tadi dari kelompoknya Samuel open close-nya dari itu malah nomor terakhir. Felicia Putri atau siapa saja dari kelompok 3? Iya, Bu. Boleh kasih. Jadi pertama kenapa kita pilih yang open close itu kami mungkin ngiranya kayak kan dia close gitu ya. Jadi nanti tanamannya itu bisa kayak gerumbul di tengah, kayak mengumpul di tengah gitu. Jadi bisa terbentuk biodiversity-nya tuh lebih kelihatan gitu. Terus plateau juga karena kan dia kayak satu dataran luas. Jadi kalau kita arrange tanaman itu bisa berkelompok kayak gitu. Terus hill masih bisa berkelompok, tapi dengan memainkan leveling gitu. Jadi bisa menyesuaikan dengan habitat, nanti siapa memang habitat di situ, kayak gitu. Terus tunnel sama cliff, kalau tunnel itu menurut kita kurang baik, karena sudah, ketutupan sama bangunannya gitu, jadi nggak bisa terbuka dengan alam langsung. Nah, kenapa kita taruh cliff yang terakhir? Soalnya kan dia kayak vertikal gitu, Bu. Jadi kayak kurang sesuai seperti yang habitat aslinya. Kalau alam kan banyak yang landed gitu, kayak secara horizontal kayak gitu sih, Bu. Gitu kalau dari kami. Oke, terima kasih Christina Putri. Oke, mungkin satu kelompok lagi, kelompok 8, Alberto Crisandi. Mungkin bisa tolong jelaskan alasannya. Halo, ya, silakan. Ya, jadi kenapa kita milih yang pertama open close itu karena kita melihatnya dari aksesibilitas greenery-nya terhadap hewannya. Jadi menurut kami semakin rendah posisi greenery-nya, dia itu semakin mudah diakses kayak gitu. Jadi di sini kita ngurutkannya mulai dari open close, terus ke hill, kemudian plateau, cliff, terus tunnel cave. Kenapa tunnel cave yang terakhir? Karena menurut kelompok kami, tunnel cave itu posisinya memang ada yang cukup rendah, tapi pada bagian dalamnya itu cahaya susah masuk sehingga tanamannya di situ mungkin tidak sebaik yang ada di posisi depan kayak gitu. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ternyata cukup pandai-pandai juga ini mahasiswa yang buruli. Oke. Nah sebetulnya, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung untuk menjelaskannya juga karena cukup banyak ini yang masih dijelaskan. Oke, sebentar. Jadi jawabannya itu sebetulnya juga sebetulnya nggak ada jawaban yang secara lurus ya. Oke, tapi mereka yang menjawab bahwa cliff adalah yang terburuk nomor 5, itu jawabannya benar sekali. Karena cliff, vertical garden, itu masalahnya seperti kalian sudah sampaikan, nggak semua binatang sebetulnya bisa merambat ke atas. Dan yang masalah utamanya adalah jenis tanaman. Ingat bahwa pertanyaannya effectiveness of for biodiversity. Jadi kalau kita vertical garden, jenis tanamannya kecenderungannya adalah kita akan menggunakan tanaman rambat saja. Oke, nggak ada jenis tanaman yang macam-macam. Jadi artinya binatang atau flora fauna yang datang juga cuma jenis-jenis tertentu saja. Oke, jadi kurang keanekaragaman biodiversity-nya juga bisa tercapai. Dan juga the planting median because it's climber karena cuma tanaman rambat itu biasanya cukup kecil. Jadi tanahnya cukup kecil karena mereka tanamannya tanaman rambat, biomasnya terbatas dan kebanyakan untuk vertical garden seperti ini fungsinya lebih ke arah ornamen, dekorasi. Tentu saja juga masih mengurangi heat effect ya, mengurangi panas dari untuk gedung itu sendiri. The OTTV. Jadi kalau kita mungkin untuk yang S2 sudah belajar menggunakan OTTV, the evaluation of the building performance. Kalau kita pakai tanaman, tentu saja akan mengurangi panas yang akan masuk ke dalam gedung kita. Oke,
Untuk kategori berikutnya yang kurang menarik untuk biodiversity ya adalah tunnel dan cave. Kalian benar sekali yang menyebut bahwa tunnel dan cave juga bahkan sebagai nomor 4 atau nomor 5 ini benar sekali, karena tunnel cave ini kita mesti ingat, walaupun kelelawar itu sukanya di tunnel atau cave dan banyak binatang-binatang hutan masuk ke dalam gua, tapi kita mesti ingat bahwa binatang yang ada di kota ini juga sudah adaptasi ke perkotaan. Artinya mereka juga lebih takut kepada manusia. Jadi mereka merasa kalau mereka masuk ke dalam tunnel atau gua, mereka tuh agak apa ya, klaustrofobia. Jadi mereka merasa ini kurang aman, kayaknya tertutup gitu. Mereka susah untuk melarikan diri jika terjadi sesuatu. Kecuali jika kita desain seperti ini. Ini nih Oasia di Singapura, di mana ini bentuknya sky terrace-nya bentuknya sebetulnya cave atau tunnel, tapi ketinggiannya tinggi sekali. Ini 6 atau 7 lantai. Jadi sekitar sekitar hampir 50 meter ketinggian dari sky terrace ini sendiri, sehingga memberikan juga cahaya yang cukup. Ya, tadi ada yang menyebutkan juga salah satu dari kalian bahwa kalau tunnel ini pencahayaan juga akan berkurang, juga climate comfort-nya juga akan berkurang. Benar sekali. Dan kategori yang berikutnya yang kurang menarik untuk kurang efektif untuk biodiversity adalah yang hill. Jika hill ini terpecah-pecah ya, ini ada perkecualian. Jika hillnya terpecah-pecah kayak model yang balkoni ini, gedung dari Stefano Buori di Italia yang juga salah satu populer referensi arsitektur. Jadi kalau dilihat, kalau misalnya dia hill tapi hillnya terfragmentasi seperti ini juga nggak terlalu menarik untuk biodiversity, untuk flora dan fauna, karena nggak ada kontinuitas. Oke, jadi misalnya jadi habitatnya juga akan terbatas seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ke habitat yang berkelompok, habitat yang berkesinambungan, yang terkoneksi satu sama lain itu sangat penting untuk biodiversity. Dan of course untuk kategori terbalik itu adalah open and closed patch. But sebelumnya saya masuk ke plateau and hill. Jadi sebetulnya kalau kita plateau ini juga sangat baik untuk biodiversity. Alasannya kenapa binatang sebetulnya suka di plateau, karena mereka itu datar, dan di satu hal lain yang penting itu ada hilltopping. Jadi binatang secara alami mereka tuh suka melakukan hilltopping. Hilltopping itu seperti Lion King, berdiri di atas bukit. Dan tujuannya kenapa mereka doing hilltopping? Satu itu untuk keamanan. Jadi kalau mereka tinggi, mereka bisa lihat daerah sekitarnya. Tapi juga untuk mencari pasangan, supaya identifikasi mana pasanganku di mana. Nah, jadi makanya yang plateau itu sebetulnya cukup baik juga. Kalau plateaunya cukup besar ya, bukan kecil dan nggak terlalu tinggi, karena itu sebagai tempat yang cukup menarik bagi flora dan fauna, naik ke flora dan fauna juga. Dan yang ini satu gedung di Fukuoka di Jepang, di mana hillnya itu tidak terfragmentasi, jadi tersambung. Demikian juga ini Kampung Admiralty di Singapura, di mana hillnya juga pun bersambung. Kalau hillnya bersambungan, maka tadi salah satu kalian juga menjelaskan bahwa kalau hill ini juga memberikan ketinggian berbeda-beda, karena habitat dari binatang itu pun berbeda-beda, tapi juga artinya juga membuat koneksi dari area hijau ini juga ada dan tersedia cukup baik juga, karena koneksi itu penting sekali. Dan untuk yang of course yang terbaik adalah open or closed patch. Jadi model yang ini di Singapura. Kenapa ini yang terbaik? Karena secara alami, tadi I think kelompok 3 ya, tadi yang menyebut bahwa secara alami itu binatang itu sebetulnya ada di lantai dasar, di ground floor. Dan kalau kita letakkan penghijauan itu di lantai dasar, otomatis itu akan mudah kita sambungkan dengan kondisi alam sekitar yang ada di sekitar gedung kita. Oke. Nah, ini sebetulnya yang the best, yang terbaik untuk effectiveness of biodiversity. Cuma sayangnya seringkali kebanyakan developer tidak memilih opsi ini. Kenapa? Karena mereka taruh parkiran di sini. Ini yang masalah. Jadi kalau ini sangat beda. Jadi kita lihat gedung-gedung yang cukup hijau, yang secara ekologi juga baik, itu mereka akan tidak menaruh parkiran di sini.
parkirannya ditaruh tempat lain, basement atau apa, jadi mereka invest lebih banyak untuk membangun basement, karena parkir kalau di luar gedung itu paling murah, tapi itu justru itu yang paling jelek untuk biodiversity. Oke, karena kita mau biodiversity bukan cuma untuk burung atau kupu-kupu ya, tapi juga untuk binatang-binatang lain kayak katak, kadal, dan binatang-binatang melata yang lainnya. Jadi ada insects, so ada mammal, ada insects, ada avian, juga ada reptiles ya. Jadi semua jenis binatang sebisa mungkin untuk datang ke bangunan kita. 5 menit Bu Kamelia. Wah, 5 menit. Biar habis ya. Oke lah. Oke. Oke, saya masih banyak sebetulnya, baru separuh ini. Cuman oke. Ada untuk types of rooftop greenery, mungkin bisa lihat lebih lanjut, saya nggak akan jelaskan. Ini ada websitenya National Park of Government of Singapore. Mereka punya buku namanya Design Guidelines atau Handbook untuk Rooftop Greenery. Jadi kita bisa lihat ada yang kalau tipe ekstensif, ini kedalaman tanahnya hanya 150 meter. Tapi kalau yang ekstensif, intensif yang pohon-pohon tinggi, ke dalam sistem build up height-nya bisa sampai 1.500 mm, dan harus diingat berat dari untuk strukturnya juga cukup berat, itu hampir double daripada yang tipis ya untuk yang rumput saja. Dan ketinggian dari roof garden itu juga berpengaruh, jadi ini juga penting untuk kita ketahui dalam desain. Ingat kita harus menggunakan harus ada selalu konektivitas dengan tanah. Jadi kalau roof garden atau sky terrace yang kita desain di bawah 50 meter itu sebetulnya paling efektif. Jadi karena kalau khususnya untuk yang 25 meter ini kira-kira di crown dari pohon. Jadi kalau kita bisa flora dan fauna yang ada di dataran, pelan-pelan mereka bisa nyambung ke arah ke sky terrace kita. Dan kalau kita misalnya punya bangunan yang cukup tinggi, tapi tetap bukannya kita nggak bisa pakai penghijauan, kita bisa makin lama makin human centric. Jadi yang antara 50 sampai 100 meter itu cuma human centric, bukan untuk kekayaan biodiversity lagi. Bukannya nggak penting, itu juga penting karena akan mengurangi panas di dalam bangunan dan kita bisa meningkatkan juga kualitas penghijauan juga di dalam gedung kita. Oke, ini saya going through very quickly. Ini salah satu arsitek yang cukup sukses di Southeast Asia dalam mengintegrasi antara alam dan arsitektur adalah Woha. Mungkin ini salah satu bukunya mereka yang awalnya mereka terbit 2011, Breathing Architecture. Ini karya-karya mereka yang juga sempat dipamerkan di Frankfurt. And mereka publish another book, Rethinking City, the Garden City Mega City. Ini inspired by the Garden City movement. And prinsipnya mereka ingin lebih banyak integrasi dilakukan antara coexistence between human beings and natural environment. And ini salah satu karya awal mereka 2007, Newton Suites. Kalau kita lihat karya awal mereka sebetulnya biasa aja, vertical garden seperti yang saya sebutkan tadi, sebetulnya option terburuk untuk diversity of biodiversity. Di 100, tapi cukup impresif juga 100 meter high green wall. Ini juga mereka mencapai 130% greenery of the site area. Tapi karya mereka jadi semakin baik, semakin lama jadi semakin baik. Ini Park Royal Pickering 2013. Ini mereka berusaha extend, jadi ini existing park, Hong Lim Park. I think ini gedung ini cukup terkenal di Singapura. Kalau ke Singapura pasti kelihatan gedung ini. Ini hotel dan office, dan mereka extend biodiversity dari Hong Lim Park ini actually ke gedung mereka. Ini di City Business District, dan mereka berhasil menciptakan 15.000 square meter of greenery. Dan itu 15.000 itu double dari site mereka ya. Jadi dari footprint building itu mereka double sampai 15.000 square meters. Skyfield at Dawson 2015 ini public housing, dan mereka juga selalu menciptakan ecological connectivity to ensure the biodiversity. Dan mereka bahkan Sky Court-nya is accessible by public. So kalau ke Singapura bisa dikunjungi, bisa masuk, bisa naik sampai ke atas.
Dan ini karya bukan dari WOHA, ini dari Group 8 Asia, IDAS 2015, juga social housing. Dan ini juga dengan strategi yang sama, mirip dengan cascading roof sky terraces. Tapi yang penting, yang menarik sebetulnya taman mereka, nah ini sistem yang lebih ke open and close system. Ini biodiversity-nya juga lebih banyak. Juga mereka bukan cuma menyediakan penghijauan untuk flora dan fauna, tapi juga untuk social, untuk human, dan mereka menyediakan facility untuk 3G, ya, children, parents, and grandparents. Dan mereka juga kasih tanaman berries and fruit producing actually to attract more biodiversity. Ini Oasia Hotel 2016, cukup terkenal karena kalau kita mengunjungi Singapura ke CBD pasti kelihatan ini cukup tinggi. Ini 193 meter. Ini yang tadi saya sebutkan yang menggunakan tunnel strategi untuk sky terrace-nya, tapi ini cukup tinggi. Mungkin 30-50 meter itu sebetulnya untuk sky terrace tunnelnya. Green facade-nya sekarang cukup hijau, sangat hijau sebetulnya saat ini. And 40% dari building volume adalah communal green space. And then mereka juga melakukan identifikasi, ada paling nggak 18 species of wildlife saat ini. Dan ini termasuk building yang dapat Green Good Design Award 2017 dan juga Building of the Year 2017. Dan ini salah satu karya juga dari WOHA yang sangat menarik, Kampung Admiralty. Jika punya kesempatan untuk mengunjungi gedung ini di Singapura, ini sangat baik. Mereka berusaha menciptakan tropical rainforest. Kalau kita lihat foto yang ini nggak kelihatan seperti gedung, ini kelihatan seperti taman. Jadi mereka berusaha benar-benar mengintegrasi antara penghijauan dan aktivitas sosial community. And ini 100% landscape replacement was achieved. And kalau dilihat ini benar-benar integrated development. Jadi mereka ini penghijauannya nggak cuman sekedar penghijauan, tapi juga mereka ada community park and ada community farms. Dan in the community farms, karena Singapura secara standar mereka selalu fogging, yang untuk yang lantai atas, lantai 9 ini khusus untuk lantai ini mereka nggak adakan fogging, tapi mereka pakai mosquito control, natural mosquito control. Jadi mereka introduce kayak dikasih tanaman serai, dikasih binatang-binatang yang memakan natural predator dari mosquitoes juga. Dan di sini kayak kalau saya nggak salah mungkin hampir lebih dari 50 jenis pohon ditanam di sini, dan community bisa melakukan urban farming dan bahkan hasilnya bisa dipakai karena di bawah sini juga ada food court. Dan ini sebetulnya bangunannya lebih ditujukan buat para lansia. Dan karena itu mereka ada medical facility center di sini, elder care, yang mereka mix dengan child care center juga. Dan kalau dilihat di sini karena mereka prioritas penghijauan untuk di bangunannya, semua kendaraan parkir mobil semua ditaruh di bawah underground basements. Dan ini juga menang another award, World Building of the Year of the World Architecture Festival of 2018, dan juga Skyrise Greenery Award. Dan mereka juga secara teknikal, mereka untuk climate adaptation, mereka juga pikirkan dengan baik rainwater harvesting, integrasi dengan tropical rainforest. Mereka ini ciptakan juga vegetative filter bioretention basin yang dilokasikan di depan the medical center. Jadi kalau kita ke medical center itu, jadi suasana itu sangat tenang dan menarik karena depannya ada percikan air dan kolam di depannya. Jadi mereka benar-benar terintegrasi antara desain untuk manusia dan desain untuk alam. 1 menit, Bu Camelia. Oke, ini handbook lihat sendiri. Jadi handbook Development Sustainable High Rise Garden. Ada juga ini Belanda, Gemeente Amsterdam juga mengeluarkan buku Integrating Biodiversity in Urban Planning and Development. Silakan dilihat sendiri. Nah, yang ini salah satu website yang menarik, iNaturalis.org. Ini bisa di-download juga di telepon, di apps. Ini sebetulnya kalau kita sebagai arsitek tanya, di sini nih biodiversity-nya apa saja ya di rumah saya? Nah, itu kan nggak ngerti. Nah, kalau mau lebih tahu, ini bisa ke iNaturalis. It is crowdsourcing of the citizen scientist. Jadi misalnya kalian tinggal di Rungkut, silakan masuk di sini location Rungkut Surabaya dan kelihatan binatang apa saja atau flora dan fauna ya, nggak cuma binatang.
tinggal yang ada di sekitar daerah kamu. Dan ini citizen crowdsourcing. Jadi kalau yang di Surabaya saya sudah cek tuh sebetulnya belum terlalu banyak citizen yang sudah mendaftarkan. Tapi kalau misalnya kita cek Singapura ya, banyak orang yang sudah mendaftarkan jenis-jenis misalnya di semua, oh ada tokek kah, ada cicak, ada kodok, ada ular. Silakan nih, kalian boleh mendaftarkan lewat mobile phone, handphone dengan apps, dan kalian juga bisa mengecek yang sudah ada apa saja. Oke. Mungkin saya berhenti di sini karena waktunya habis ya. Baik. Terima kasih Bu Kamelia. Sangat menarik sekali pembahasan yang ini, dan sayang sekali juga waktu kita juga terbatas. Di 11.30 ruang harus saya kembalikan. Ya. Mungkin sedikit juga dari Bu Kamelia, apakah ada saran nih Bu untuk mahasiswa dalam mendesain sebuah, apalagi di urban environment? Ya ini pertanyaan saya yang mungkin kalian harus tanyakan pada diri sendiri lah. How does your design contribute to urban ecology? Jadi mungkin yang pertama, mungkin salah satu yang penting kita tanya pada diri sendiri, apakah desain saya ini ada kontribusinya ke urban ecology nggak, kepada alam? Bisa nggak saya kembalikan sesuatu pada alam? Bukan cuma sekedar mendesain bangunan yang cantik dan berwarna hijau, bukan warnanya yang penting, oke? Tapi manfaatnya untuk alam mungkin ini salah satu yang penting yang mesti kita pikirkan dalam proses desain kita.